আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সহকারী জেনারেল ম্যানেজারের প্রশ্ন সমাধান 27/2/2026। প্রথমে আমরা আলোচনা করব বাংলা অংশ। বাংলার প্রথম প্রশ্ন ছিল, প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি কে? শাহ মোহাম্মদ সগীর। কোন বিষয়ের উপর বাংলা একাডেমি প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করে থাকে? সাহিত্য। বাংলাদেশ ছাড়াও নিচের কোন অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা? উড়িষ্যা। বাক্যের মধ্যকার একাধিক শব্দকে সংযুক্ত করতে কোন যুতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়? হাইফেন। ফুল শব্দের সমার্থক কি? পুষ্পদাম। বাংলায় মোট 5টি প্রশ্ন ছিল। এখন আমরা আলোচনা করব ইংলিশ অংশ। Neither of the boys was present. Here the word neither is a distributive pronoun. The sounds in Bangladesh dash have occurred rapidly. Paradise Lost attempt to justify the way of God to man. The correct translation of টাকা কি গাছে ধরে? Does money grow on trees? What is the antonym of dexterity? Dexterity. Clumsiness. ইংলিশে মোট 5টি প্রশ্ন ছিল। এখন আমরা আলোচনা করব সাধারণ জ্ঞান অংশ। বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মোট রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কয়টি? আপনার এই প্রশ্নের উত্তরটি কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় প্রতি বছর 8 মার্চ। কোভিড-19 এর ভ্যাকসিন আবিষ্কারক বিজ্ঞানী সারা গিলবার্ট কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক? অক্সফোর্ড। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক কে? জাকারিয়া পিন্টু। বাংলাদেশের প্রথম সরকারি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত? কাপ্তাই, রাঙামাটি। বা সাধারণ জ্ঞানে মোট 5টি প্রশ্ন ছিল। এখন সাবজেক্টিভ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ছিল, দ্য হাইয়েস্ট ভোল্টেজ ফর ট্রান্সমিটিং ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইন বাংলাদেশ ইজ 400 kV. According to grid code, allowable frequency variable is 49.50 Hz থেকে 50.50 Hz. Highest power generation in Bangladesh comes from gas. On grid installed power generation capacity in Bangladesh is, প্রশ্নের উত্তরটি আপনার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। The tariff of electricity in Bangladesh is fixed by BERC. In an electrical network, connection of element between two nodes is called branch. The total excess or deficiency of electrons in a body is called charge. A material for goods magnetic memory should have high retentivity. Power factor of an inductive circuit is usually improved by connecting capacitor to it in parallel. While drawing vector diagram for a series circuit, the reference vector is current. A wave trap is used at the termination of HVAC overhead line to a station switchyard to provide for carrier communication. The function of commutator in a DC machine to change AC voltage into DC voltage. The back EMF of a DC motor helps in energy conversion. The power factor is a transformer depends on the power factor of load. During open circuit test of a transmitter, primary is supplied related voltage. The
frame of an induction motor is made of close grain cast iron. When a DC series motor is connected to AC supply, the power factor will be low because of high inductance of field and armature circuit. In a synchronous machine, all of the following losses are fixed except copper loss. The temperature at which a conductor becomes a superpower is called transition temperature. Pure semiconductors are poor conductor because all valence electrons are in electron pairs. The current coil of single phase energy meter is wounded both the limbs of the laminated core with same number of turns. Use of bundle conductors causes the critical voltage for corona formulation to increase. Breakdown of installation of a cable can be avoided economically by the use of both co and co. In a power termination line, the sag depend on all of those. Setties are used in power in cables to prevent moisture from entering the cable. If the number of valence electrons of an atom is less than 4, the substance is usually a conductor. Electrical appliances are not connected in series because appliances have different current rating. Two capacitors have capacitance 25 when in parallel and 6 when in series. Their individual capacities are 15 and 10. খ নম্বরটা উত্তর। It is required to convert a galvanometer to current range 15 mA and voltage range 750 MV into an ammeter to range 2.5 A. What is the value of shunt resistance required? 0.3. ক নম্বরটা উত্তর। A pure conductor is connected to an alternating voltage source if both the voltage and the frequency are doubled. The circuit current become double. আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। If the admittance of a parallel AC circuit is increased, the circuit current is increased. For the same rating, the size of a three-phase motor will be single-phase motor, less than that of the armature of a DC machine is laminated in order to reduce eddy current loss. The nature of armature winding of a DC machine is deceived by commutator pitch. The deciding factor in the selection of a DC motor for a particular application is its dash characteristic, speed torque. A transformer will work on AC only. A transformer has an efficiency of 80% and work at 100 volt and 4 kW. What the secondary voltage of 240 V? Find the primary current 40 A. That a transformer will have zero efficiency at no load. The temperature rise of a transformer is directly proportional to apparent power. The capacitive reactance of a circuit is dash frequency. Inversely,
proportional to two lamps of 100 watt and 220 watt rated for 220 volt are placed in series and a 440 volt applied across them when only 100 lamp was fused. আপনারা অ্যান্সারগুলো একটু দেখে নেন, ভিডিওর দীর্ঘটা বেড়ে যাচ্ছে, আপনারা জাস্ট একটু চোখ বুলিয়ে নেন উত্তরগুলো। 43-এর উত্তর খ, 44-এর উত্তর খ, 45-এর উত্তর খ। আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আসলে আপনারা কতটুকু দৈর্ঘ্যের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন, আমাদের জন্য সেটা বানাইতে সুবিধা হবে। 46-এর গ, 47-এর ক, 48-এর খ, 49-এর খ, 50-এর ঘ, 51-র গ, 52-র ঘ, 53-র খ, 54-র গ, 55-র গ, 56-র ক, 57-র ক, 58-র ক, 59-এর গ, 60-এর ঘ। আপনারা পজ করে জিনিসগুলো দেখে নেবেন, যেহেতু এটা একটা সাবজেক্টিভ কোশ্চেন আর আমি এই সাবজেক্টের স্টুডেন্টে ছিলাম না। 61-র গ, 62-র গ, 63-র গ, 64-র খ, 65-র ক। আপনাদের প্রশ্ন এ পর্যন্তই ছিল। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আশা করি আপনারা আমাদের পাশেই থাকবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন। আমাদেরকে পরবর্তী কোন পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান চান অথবা কোনো বিষয়ভিত্তিক কোনো কিছু চান কিনা এটা একটু আমাদের জানাবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি